Nilianza kufunga kuku ni kitu 20 years ago. Nikaanza na kienyeji, nikafunga, nikaona nataka kuweka kwa wingi na hainisaidii. Sasa nikaingililia layers. Sasa ndio nikaanza kuweka layers. Ndio nikaona siko na manufaa kwangu, kwa sababu after kitu 5 months nimeanza kutaga. Sasa ndio nikaona ni biashara mzuri na nikapata customers at least walikuwa wanani support. Ulianza kufuga chicken ngapi? Nilianza 200. Alafu nikarudi nikaona nimepata makastoma wengi, ndio nikaongeza kuku. Sasa ndio nikaona ni modify nyumba nipate at least customer waje kukosa mayai. Ndio saa hii niko na kuku almost 520. Kuku siko nimegawanyisha kwa nyumba 3. Sasa kuna hizi ziko hapa juu ni kuku 180 na ziko chini ni 170. Na hizo zenye zinataga ni 230. Kama saa hii natoa nini hizo kuku 230 natoa tray 6. Nauzaje? Nauza 300 kwa tray. Ni saa ile mayai na fried kwa soko. Sasa unajikuta kila customer anakuambia ile bei anataka, sio wewe unamwambia, ni yeye atakwambia venye anataka kununua. Ukikata anaenda kwa mwingine. Sasa wewe unabaki na mayai yako. Sasa una have kuuza venye yeye anataka. So the worst price mwanzo mayai kwa 20 ni kama gani? Bei mbaya kabisa na bei nzuri kabisa. Bei yenye nishawahi uza chini kabisa ni 260 per tray. Alafu bei mzuri sitakagi customer yangu hata ikipanda ifikishe 3 something na uza 300 ndio na retain ma customer wangu. Kuku inanisaidia siwezi lala njaa. Sina kuku nyingi ati niseme nishawahi fanya kitu kubwa, lakini ile mapato napata at least na support watoto wangu na support bwanangu. Sasa hiyo hapo at least ninafurahia kwa sababu bidii yako inakulipa. So message yako kwa hiyo kijana na huyo mama? Message ni kumwambia ajitahidi, kwa sababu aanze kidogo ndio aendelee, kwa sababu kila mtu hata tajiri ashafika, alianza pale chini akafika penye yako. Sasa kila mtu anze hiyo kidogo ndio maisha inaendelea, kwa sababu kukaa ukigojea ati upate kitu kubwa hautaweza. Lakini ukianza pale uanze pole pole, mwishowe Mungu atakubariki na upate kitu kubwa. Tuambie siku yako inakaaje kama mkulima wa kuku? Huwa mimi huwa vitu zangu natayarisha usiku ndio nisiamke mapema sana asubuhi. Sasa huwa usiku nashukua geleni naosha zote. Sasa nikiosha alafu nawekea maji, kila kitu nafanyaga usiku. Sasa asubuhi naamka kuongeza ya pili, kwa sababu isa kwanza nitakuta sishamaliza. Sasa siku yangu inaanzaga saa 2. Naamka naongezea maji, alafu naongezea chakula na ninaokota mayai. Nikisha maliza hivyo, sasa tena kuokota mara ya pili ninaokota kitu saa 5. Ndio at least sasa yenye tu kuna yenye inachelewa kutaga, hiyo ndio unaokota jioni, lakini between saa 2 na saa 5 na kuaga nimeokota mayai yote. So mayai unapelekea ama wanakujia? Kuna wenye wanakujiaga na kuna wenye tunapelekea. We are happy again to be hosted here in Nakuru by Madam Susan Kariuki on her farm. She is doing layers
at 3 different stages in a story building. And if you haven't subscribed to our channel, kindly hit the subscribe button. You'll always get a success story a week. You'll always get 3 lessons a week. Now we've listened to Madam Susan's story, or we listened to it, but there are few things I would wish to advise her, and you as well, so that when you start your farm, you can always avoid such mistakes. So Madam Susan, I have seen your farm. We've gone around just briefly, but there are a few things I would like you to do so that you can improve on them. You talked about the health of your bird being a challenge. You suffering from maybe the problems of diseases, and when you go to buy the medication, you're given this medication, it doesn't work, you're told try this one, try this one, try this one, right? And you complained of most of the agrovetes promoting drugs instead of giving you the correct drug. Now, for you to control diseases, you can be able to control diseases without using medication, all right? So that if the disease comes, it's just by bad luck or it's airborne, right? I've seen you don't have a foot bath, all right? In every door, you must have a foot bath. If you cannot if you cannot construct using concrete, just get a basin or a trough. A trough that when you dip your foot inside your gumboots, it can be able to at least have water fill your gumboot up to 3/4 way, all right? Yes. So in that trough, you will put water and the disinfectant of your choice, all right? Then you will keep changing when it's dirty or when it's soiled. Anytime you enter the flock house, you must dip your feet in that trough before you enter the flock house. In every flock house, you must put a disinfectant trough, all right? That's very important. You need to get a sanitizer, a hand sanitizer. Most farmers only put the troughs, but they forget sanitizing their hands. Forgetting that it's your hands that touch a lot of things. When you go to the market or the supermarket to look for meat or to look for eggs, you always sample, you touch, you know. Some diseases like coryza are transmitted by touch and are also transmitted on the eggshell. So once you touch that eggshell, then you come back to your farm and you touch the feeder, you've already brought the bacteria on that feeder. All right? Yes. So when you have the food disinfectant, also have a hand sanitizer. Just walk with it in your pocket, or you can put it just at the entry of the house, so that you disinfect your legs, also disinfect your hands. Yes. All right? Yes. Very important. I'm happy. Of the farmers I visited, it's only Madam Kariuki that has protective gear. You can see she has gumboots and she has an overall, and that one I congratulate you. Kindly maintain the color. Thank you. Don't change to another color, all right? Then I also happened to look at the other flock house, and I have just to mention something about the laying boxes. Your laying boxes have to face away from the light. If this is the window grill, these laying boxes should not face the window. They should be below the window, facing the opposite side, and they should have something like a curtain to cover it from much light entering, so that the chicken, they love laying in a dark environment. All right? Yes. That's very important. Every farmer in Nakuru, very few farmers, I have found them using the correct drinkers. Your drinkers, like this one here, this is not the correct drinker you're supposed to use. Why? Why I'm saying so is the bird is straining so much to access the water. Okay? You can see, for example, that chicken, how it is taking the water. You see, it's really straining to get the water. All right? And then, you know, chicken are attracted to red. All right? That's why you see, when you buy the commercial drink and the commercial feeder, the base is red. Okay? When you buy a drinker, I want you to buy a drinker that you can suspend to be in line with the back line of the chicken. When the chicken drinks water, the water doesn't spill. The chicken doesn't strain to get the water. All right? Then it's easy to clean. All right? So you can characteristics of a very healthy bird. Number one, the wattle needs to be bright red, and the comb needs to be bright.